तुझ्या सरांना बोलवा. तुमच्या मालकीचं आहे का? काय म्हणजे मालकीचं तुमच्या? तुमच्या मालकीचं हिंदीमध्ये नाही बोलायचं, मराठी समजून नाही. मग प्रॉब्लेम तुमचा आहे, मराठी आलं पाहिजे. मग कोणतरी मराठी पाहिजे ना समजायला. हम लोग हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोल सकता है. नहीं मराठी इम्पोर्टेंट, सबको मराठी आना जरूरी. तुम्ही सांगा मराठी इम्पोर्टेंट आहे की नाही? இந்த மொழி உணர்வு என்பது ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலான ஒரு உறவு, ஒரு தெய்வத்திற்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலான ஒரு ஆத்மார்த்த உறவு என்று சொல்வதை போல பிரிக்க முடியாத ஒரு உறவு. என் பூர்வீகம், என் நிலம், என் பயிர், என் உணவு எல்லாவற்றையும் என் மொழிதான் எனக்கு பாடமாகவே வருகிறது. என் தாயால் பெறப்பட்ட இந்த பிள்ளைக்கு மொழிக்கு உரிய முக்கியத்துவம் என்பது, கல்விக்கான முக்கியத்துவம் என்பது அவன் பிறவி ரீதியாக பெற்ற அருளின் மூலம் பெற்ற தகுதியை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு சாதனம். என் இனத்தின் பெருமையே ஒரு மனிதனின் சிறப்பு. அப்ப ஒரு மனிதன் சிறப்பு மிக்கவனாக இருந்தால் அவன் யார் என்று கேட்பார்கள், அவன் தமிழன் என்பார்கள். வணக்கம் தோழர்களே, ரோஸ்டர் செய்திகளின் வாயிலாக இன்று மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று இந்த பதிவின் மூலம் நான் உங்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். நாங்கள் ரூஸ்டரில் இருந்து இந்த வேண்டுகோளை வைக்கின்றோம். தமிழர்களாகிய நீங்கள், இந்த பதிவை பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய தமிழர்களாகிய நீங்கள், நாம் தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுக்கக்கூடிய இருமொழி கொள்கை மற்றும் பணத்திற்கு செய்யக்கூடிய அந்த குறியீட்டை ரூ என்று தமிழில் மாற்றியது ஆகியது தொடர்பாக இதர மொழியாளர்களுக்கு, இதர மொழி பேசக்கூடிய மற்ற தேசிய இனத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை அல்லது மாறுபட்ட கருத்துக்களை நீங்கள் தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு நாம் உருவாக்கிய இந்த இருமொழி கொள்கை, தாய்மொழிக்கான முக்கியத்துவம், அதை விட்டுத்தர முடியாது என்று சொல்லி நாம் போராடுவது இவை யாவும் இன்றைக்கு இந்த நாடு முழுவதும், இந்திய நாடு முழுவதும், ஏன் இந்திய நாட்டிற்கு வெளியேயும் ஒரு பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக மராட்டியத்தில் ஏர்டெல் ஷோரூமில் இருந்த ஒரு பெண்மணி அவர் சொல்லியிருக்கின்றார், மகாராஷ்டிராவில் நான் எதற்கு மராட்டியில் பேச வேண்டும்? மகாராஷ்டிராவில் இருப்பதனால நான் மராட்டியம் பேசணுமா? மகாராஷ்டிரா நீங்க வாங்கின சொத்தாது, உங்களுடைய சொத்தாது. இங்கே வந்து மராட்டியத்தில் தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யார் என்ன வற்புறுத்துறது என்றெல்லாம் பேச, கடைசியில் அது அப்படியே ஒரு பெரும் விவாதம் ஆகி, மராட்டியத்தில் வாழ்ந்தால், அது மும்பையாக இருக்கட்டும் எங்கே வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், மராட்டியத்தில் வாழ்ந்தால் நீ மராட்டியம் தான் பேசியாக வேண்டும் என்று பாஜகவினுடைய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் வந்து அந்த விஷயம் பெரிதாகி இருக்கிறது. மகாராஷ்டிரா பாஜகவின் மகளிரணி தலைவராகவும் இருக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் சித்ரா வாக் ஒருவர் மகாராஷ்டிராவில் வசித்தால் அவர்களுக்கு மராத்தி தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒருவேளை தெரியவில்லை எனில் அவர்கள் அதனை கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் அல்லது மொழிக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். तुझ्या सरांना बोलवा. तुमच्या मालकीचं आहे का? काय म्हणजे मालकीचं तुमच्या? तुमच्या मालकीचं हिंदीमध्ये नाही बोलायचं, मराठी समजून घ्यायचं. मराठी समजून घ्यायचं नाही. मग प्रॉब्लेम तुमचा आहे, मराठी आलं पाहिजे. मग कोणतरी मराठी पाहिजे ना समजायला. हम लोग हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोल सकता है. नहीं मराठी इम्पोर्टेंट, सबको मराठी आना जरूरी. तुम्ही सांगा मराठी इम्पोर्टेंट आहे की नाही? सरदाना, இப்போ இந்த மொழி உணர்வு என்பது ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலான ஒரு உறவு, ஒரு தெய்வத்திற்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலான ஒரு ஆத்மார்த்த உறவு என்று சொல்வதை போல பிரிக்க முடியாத ஒரு உறவு. ஏனென்றால் இந்த உறவின் மூலம் எனது தாயை நான் அடையாளம் காண்கின்றேன். என் தாய் எனக்கு எல்லாவற்றையும் புகட்டுகிறார். என் உறவு, என் உணவு, என் ஆடை, என் பழக்க வழக்கங்கள், எனது சூழல், புளிய மரம், வேப்ப மரம், ஆலமரம், அரச மரம், புல்லு, பூண்டு, பூச்சி, புழு, பறவை, விலங்கு, ஆடு, மாடு, என் பூர்வீகம், என் நிலம், என் பயிர், என் உணவு
எல்லாவற்றையும் என் மொழிதான் எனக்கு பாடமாகவே வருகிறது, என் தாயால் பெறப்பட்ட இந்த பிள்ளைக்கு. இப்படித்தான் ஒரு மொழி என்பது ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்குமான தொப்புள் கூடிய உறவுனுடைய அடுத்த பரிமாணமாக இருக்கிறது. எனவே இந்த தாய்மொழி என்பதுதான் இந்த மூளையினுடைய சிந்தனா சக்தியினுடைய மிகப்பெரிய ஆதாரம் என்பது மட்டுமல்ல தோழர்களே, ஒரு மனிதன் எதற்காக கற்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மொழியியல் அறிஞர்களை எல்லாம் பற்றி பேசவில்லை. நான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனுடைய அன்னையினுடைய வழியில் வாழ்கிறவன். ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொல்லும் பொழுது மொழிக்கு உரிய முக்கியத்துவம் என்பது, கல்விக்கான முக்கியத்துவம் என்பது அவன் பிறவி ரீதியாக பெற்ற அருளின் மூலம் பெற்ற தகுதியை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு சாதனம். மற்றவங்கள மொழி ஒரு சாதனங்க, சும்மா அது ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு தாங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. இல்ல, தெய்வமாய் இங்கே வாழ்ந்த ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அன்னையும் சொன்னார்கள், தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான சாதனம் என்று சொன்னார்கள். நான் என்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும், இந்த உலகத்திற்கு எனது பங்களிப்பை நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் சொல், எழுத்து, செயல், மூன்றாவது தான் செயல். எனவே என் சொல் என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையின் உயிர். இதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் சொன்ன கடவுளுக்கும் மனிதனுக்குமான உறவு போன்றது, ஆன்மார்த்த உறவு போன்றது என்று நான் சொன்னேன். காரணம் என்னவென்றால் என் தெய்வத்தை நான் என் மொழியில் வழிபடுகிறேன், என் மொழியால் ஆராதிக்கின்றேன். என் மொழியை கூட ஒரு கட்டத்தில் ஐயா தந்தை பெரியாரு என்ன சொன்னாரு, காட்டு மராட்டி மொழினா அவர் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக இலக்கியங்களை தான் பத்தி பேசினாரு. புறநானூறு, அகநானூறு, திருமுருகாற்றுப்படை, இப்படி எப்படி நீங்க வந்தீங்கனாலும் ஆழ்வார் பாசுரங்கள் எல்லாமே என் தமிழ் தான். எங்கேயும் எனக்கு இன்னொரு மொழி தேவைப்படல. இன்னைக்கு அறிவியல் உலகத்திலையும் அதே தான். நாங்க கம்ப்யூட்டர்னுடைய அது எப்படி இயங்குவதை அதை அனைத்தும் நாங்கள் தமிழ்ல பண்ண, பதிவிறக்கம், பதிவேற்றல் என்று எல்லாமே ஒரு சிஸ்டத்தையே தமிழ்ல இயக்கிறதுக்கான சொற்களை கொடுத்தோம் நாங்க. எனவே சிந்தனையில் நாங்கள் பின்தங்கவில்லை. அதனால்தான் எங்கள் வழிமுறையில் வந்த ஒருவன் இமெயிலை கொடுத்தான் இந்த உலகத்திற்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மொழி என் தாய்மொழி எப்படி என்னால் விட்டு தர முடியும்? இப்பொழுது சொல்லுங்கள். அப்பொழுது இன்னைக்கு அவர் சொல்லுவாரு, சிற்றினம் சேராமை என்ற ஒரு அதிகாரத்துல வள்ளுவர் பெருமான் சொன்னாரு, ஒரு மனிதனுடைய சிறப்பு அவன் இனத்தின் பெருமை என்பார். நீங்க சொல்றீங்கல்ல சிலர்லாம், பேரறிஞர் அண்ணா இப்படி எல்லாம் சொல்றோம்ல, பெருந்தலைவர் காமராசர், அப்படிக்கற்ற தலைவர் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர், செக்கெடுத்த செம்மல் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, எல்லோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா எல்லாருடைய சிறப்பும் என் இனத்தின் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது. என் இனத்தின் பெருமையே ஒரு மனிதனின் சிறப்பு. அப்ப ஒரு மனிதன் சிறப்பு மிக்கவனாக இருந்தால் அவன் யார் என்று கேட்பார்கள், அவன் தமிழன் என்பார்கள். இங்கதான் கவனிக்கணும் நீங்க. என் மொழி, என் அடையாளம் என்பது அடையாள அரசியல் கிடையாது. என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது ராகுல் ஒன்றை சொன்னார். கோட்டு சூட்டை போட்டுக்கொண்டு ஒரு வெள்ளைய நீதிமன்றங்களில் வழக்குரைஞராக பணியாற்றி சிறப்பு பெற்ற மகாத்மா காந்தி இந்தியாவிற்கு வந்தபோது அவர் அதை களைந்து விட்டு அவர் வேட்டியையும் மேல் துண்டையும் போட்டுக்கொண்டு அதை கூட போடாமல் அவர் இந்த நாடு முழுவதும் பயணித்தார் என்றால் அது அடையாள அரசியல் அல்ல. இட் இஸ் நாட் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, பட் இட் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் செல்ஃப். அவருடைய ஆத்மார்த்த அடையாளம் அது. அதனால் தான் மகாத்மா காந்தி அதே ஆடையுடன் அவர் குண்டடிப்பட்டு சாகும்போது கூட அப்படித்தான் இருந்தார். இடையில எப்போதுமே ஒரு போட்டோல போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு கூட அவர் அதை மாத்திக்கவே இல்லை. குளிரும் போது போத்திக்கிட்டாரு. ஆனா பேசும்போது எந்த இடத்திலும் சரி மகாத்மா காந்தி இப்படித்தான் இருந்தார். அதே போல அவருடைய உப்பு சத்தியாகிரகம், சால்ட் சத்தியாகிரகா, what Mahatma Gandhi did, Dandi Yatra. By Dandi Yatra, what he has proved to the world? He has picked up a handful of salt. I don't pay you tax because it is
the product of my sand, my river, my sea. This is my salt. He said, it is not politics of identity, it is the politics of right. தெரிஞ்சுக்கங்க. This is how Mahatma Gandhi explicitly proved to the world, proved to the Britishers that it is the war for freedom by picking up a handful of salt in Dandi Yatra. அதைத்தான் இங்க ராஜகோபாலாச்சாரியார் போன்றவர்கள் ராமேஸ்வரத்தை செய்தார்கள். So it is not a politics of identity. No. It is our identity itself. By if we are separated from our language, we are literally, thoughtfully dead being. We are no more. இந்த ஐயநாதனை அவன் தமிழிலிருந்து பிரித்து விட்டால் அவன் ஒரு நடைப்பிணம். என் மொழிதான் என்னுடைய மற்ற மொழி ஆளுமைக்கும் அடிப்படை ஆதாரமாக இருப்பது. அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் my thought process is developed by a engine which is called my mother tongue. Please understand this. My fellow countrymen, that is how Sri Aurobindo has addressed to the people of India, my countrymen. I say, it is not our identity politics. Please don't mistake us. It is our identity itself. Okay? We are proud to be called as Tamil, but not for proud that we are talking this. We are recourse to putting us or claiming to be followers of two language formula. We are quite clear what is needed to our life for our development, both mental faculty as well as physical life. That is how we choose things. We are proud to be a Tamil, but for not as a pride, we take these issues. Not at all. We respect all brethren, not only in India, throughout the world. As enshrined in the Constitution of India, we are for brotherhood. We are not for falsehood, but we are for brotherhood. For all brethren, we are talking. What we talk for Tamil Nadu is as well 100% applicable to each and every nationality in this country. There are languages and languages, hundreds of languages. All those languages we respect to our art as much as we respect our Tamil. It is to be taught. If it is not having a script, give it. Let us develop it. For all linguists, we too fight with them. We are not here to disrespect or destroy any language. Like the people who are in power in Delhi have been doing before even independence. The Arya Samaj and the Hindu Mahasabha. We are not. We are here to respect all languages. நாங்கள் எங்கள் மொழியை எந்த அளவிற்கு நேசிக்கின்றோமோ அதே போல் இந்த மண்ணில் பேசப்படும், இந்த நாட்டில் பேசப்படும் அனைத்து மொழிகளையும் நாங்கள் மதிக்கின்றோம். அந்த மொழிகளுக்கு வரி வடிவம் இல்லையா, அதை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கின்றோம். எங்கள் மொழி அவமதிக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் கிளர்ந்தெழுகின்றோம். இந்த நாட்டிலேயே நாங்கள் மட்டும் தமிழர்கள் தான் தங்களுடைய மொழியை காக்க, ஒரு மொழி ஆதிக்கத்தை எதிர்க்க நாங்கள் பல பேரை பலி கொடுத்திருக்கின்றோம். தீக்குளித்து இறந்திருக்கின்றார்கள், குண்டடிப்பட்டு செத்திருக்கின்றார்கள். Please, people, brothers of other languages, kindly try to read and understand our war against Hindi imposition, in which a lot of people died on bullet injuries, police shooting, and as well as self-immolation. We, the Tamils, wanted to preserve our language, our tradition, our culture, our well-being, and our future. But because of that, so many languages are still spoke in India. Understand this, because we fight. That is the reason today it is reflected in Marathi, Maharashtra. The earliest, the state that has respected Tamil sentiment, the first state is Bengal, the second state is Haryana. Because Haryanvi, people who speak Haryanvi, they respected our struggle. That is the reason, since 1960, in the 60s,
Tamil was taught as a language in Haryana because they given respect. Very recently, after BJP came to power, it has been taken away. That is what they do because they wanted only one language. They wanted the people of India to respect only one language, that is Sanskrit, which they themselves don't speak, don't write, don't even know how to read. We did not disrespect or show any ill respect to Sanskrit, but we oppose any imposition on us. As simple as that. Today, we take roo. It is not new. Kindly understand. The symbol that is to denote the rupee is, we call it as rubai. This rubai, my word, this rubai, it is there before India's independence in 1 rupee coin. At that time, 1 rupee coin is more valuable than a pound. Britishers pound, more than 1 pound of cost of one sovereign of gold. When that coin that is released in India, Indian market, which that rubai in Tamil was there. It is not new. We have been telling rubai, rubai, rubai in day. See that the symbol denotes rupee. You say rupee, we say rubai. That ru that we denote for rupee, that ru is a Tamil word. Okay, it is a Tamil word. It is in Tamil alphabetics. Ir plus a, ru, that is the root. So please, my brethren, please understand that. Because as far as BJP is concerned, it is diversionary tactics. For all failures, they wanted to cover up by creating a lot of issues. I ask Dharmendra Pradhan, Honorable Education Minister, is it legal to impose a 3-language formula on a state that does not agree to it? Where is the legal basis? Tell me, who are you to impose such a thing, formula? This is what Tamilichi Thangapandiyan, Member of Parliament from South Madras, asked in the Parliament. What is the legal basis? Nothing. Samagra Shiksha Abhiyan, is it language oriented? No. It is to spread education in the forest and mountainous regions. PM3, it is a school for rising India. Prime Minister, School for Rising India, PM3. That is also not language orientation. So we wanted to have an India with knowledge. We wanted to make India a knowledge society. This is what Abdul Kalam ji has said. That is what we follow. We wanted to become a knowledge society. But what BJP wanted? They wanted a religious society, juxtaposing one against the other. This is what they do. What they have done in Kumbh Mela. You all understand. You all have seen. Muslim shops must have to be closed. At last, those Muslims who have denied the business mercantile opportunity, they opened their house for those thousands and thousands of bhaktas who have come to immerse in Ganga, a place in their house, right? To stay, to get bath, to satisfy their natural needs, everything. Because the humanness has been implanted well in their heart, but not in our rulers in Delhi. They are elected through EVM, so that is altogether a different story. But truly, from the point of view of India's independence and the leaders' thought, we have to live with equal rights as brothers. We are to develop brotherhood. It is enshrined in the Constitution in the preamble. Kindly go and read. We are not showing ourselves as a different, proud, all those things, nothing. We wanted to preserve our culture. We wanted to preserve our tradition. We wanted to restore our right to speak and right to cherish our own language. This is what we respect from others. Respect others' language, culture, tradition, and everything. That is why we have language state.
In 1956, India has been separated as linguistic state. It is because preservation. That is the essential aspect of that move. So my brothers and sisters, kindly understand Tamil Nadu. Tamil Nadu is not just a political entity, but it has been, Tamils have been a civilization. We are a civilization. From education, language, culture, tradition, everything, we have strong and deep roots, thousands and thousands of years. But that too, we are not seeing as proud, it is natural. This is how it has happened. We have contributed our words to almost all the languages in the world. That those who are doing research in languages, they understand this. Understand this. Not this BJP people who make a huge cry in the parliament. They does not know. Nirmala Sitharaman does not know the feelings of Tamils. Be the people who respect everybody as brethren. Yadum ure, yavarum kelir. What is the meaning? Yadum ure, yavarum kelir. Our Prime Minister said in many countries wherever he travelled, this Yadum ure, yavarum kelir. In no language this has been uttered. All places are our place. All countries are our country. That's the reason we are living in 80 or more countries. But what we wanted, preservation of self-respect. This is the issue. We wanted every other Indian should live with dignity, honor, speak his language, giving his language enough impetus for growth. This is what we wanted. We are against imposition. So in that respect, we are putting a demand to make all 22 language in the 8th schedule and whatever that has been added here in after like Santha, everything should have to be made the official language of the Union of India. This is our demand. From this perspective and background that I have given, நான் இதுவரை கூறிய இந்த பின்னணியில் இருந்து please understand, please evaluate whether we are justified in our demand. We discuss again and again. Thanks, my sisters and brothers of India, once again. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.